Gizandar Zangara Jireze, Pama Pimanjamba, Nijunga Sosornum Yantarden, Kadelama Nalazova de Omichi, Jibodane, the Zunzajak, Jingo, Ranza Jagonga Zantenza Batavi, Lamisha Sorvande, Dancer, Lamna. Chela Juro, Tatran, Kapsu Papala, Ani Ngöndro ta Lamina Joti, Kapsu Paptere. Tangaranzo, da Gone Yanja Sajishiva na Tarvi Lamji Sawa, Capsutova Tang, and Tamjin Chimbi, Ningbody, Changju Choto Semkeba, Garnje, Dip Jongwalan, Dorjesimbe Comden, Tinji Soba, Mandala, and then Dorje Tikbagi, Lamji Tartu, Lamin Nanjoro, Satat, and that she Lamin Nanjoti took there. 다 되게 갑도 배차 샤바나 알아서 다 cap수도 순지 알아서 다 남바산계기 단도 치다 마치 근조숨지 깨워도 치다 마치 시티 cap를 라데 cap수도 순지 가서 시사라 아니 택제 남지 싸와디 장지초도 심게 바디래 다 심게 대한 가정도 뒤지 시사라 다 디강라 알아서 기질라 아니 택집여장 택집이 정화 쳐발라 남아도 jes으면 검대 디안셰 아니 틴제 속서와 면다디 다 디도스랑 낸도 조자비 젠들라 아니 실라나미 난조로데 베샤샤바나 라마기 지답디 죽벌 쳐발라 당보 말하면서 베샤샤바나 멜론도 위다 베샤바나 멜론디 치마단 제와 탁바단 제와 소바단 제와이나 달라 수년디 약보지 차답지 요 말에 제상 말하면서 득집장 아니 속사 멜론디 야탕니 상마쳐가지다 수년 아니 치다바 신도 다시로 두와 나신기 아니 나랑 좀 득득득파 장 아니 소니 수사 디강라 아니 라미기 치다 치답도 포초조 도시 다 텐데에서 제발 라미나 저러서 텐데에서 봐레 다지랑기 라미나 저러서디 가르레스나 다 나랑소 알아서 카르투기 돼야 다 좀 된데 샤자 투발라 소방 알아서야 카르투기다 되와 다 고가 매장 아니 알아서 디네 마 탄다 기 마샤 파르투 어치위 긴 따르투 아니 왕룽 담가 말리 바긴 샤바 라마드라 투데르 티샤장 알아서기 안타르바당 탐지 캠비기 람디 라마 콜라 코나라 때고레 면도 시엔지다 아니 되는 알아서랑 뜻기 아니 시에답당 줍답도 매장 라마 세디 간침보지 차데 다 디강라 구르름버체 세디당 알아서 다 남바상게 여도 초기 가셰기 다 켈레 미시 바스 드리 용스그레디 이나양 다자기 템바 샤자투바 아니 사조통 구신나다 공바 냥는 데비 순데 백갑수 아니 니네지 목긴가고 라 아니 니네 냥에 마제 긴가고 명아 마데 긴가고 tim에 당대 소등도 말라삭베 기부중 신데 맞좀 된다라니기 아니 tim에 당대 손등 그루는 같이 표현 그래 스트레스니 봐룽 아니 다 도지 망버지네다 룽 때바탕 아니 그루는 같이 공리양 샤네 아니 능자 나와타야 오바메 르와탈라 공부제레시 다나고셰 빼마 중내가 천좀 남나 구숨 나 주르장 텔라여메 소소 타미데 asne 레제싱도 공부 오바메다 르바달라 공부 제레시 안다나고시게 초등다 중화기 우리 배마 중내 뒤숨도 낭순다도 저비 텔라 숨도 나양 텔나 공부 열매 인바다 대낭신기 네 시행내서 근도 상보탕 뚜벅게 돈 dorje 창침보 dorje 텐도 투바치보니 니면가 빼망하러 인기 들으신 시행내수 아니 최고군도 상바당 아니 농자조보 뚜벅게 비싱돈 dorje 창침보 아니 dorje 된도 다자기 템바 투바치보니 탐제 아니 그루를 버치 찌긴 강동 조대에서 아니 그루를 버치랑 이게 dorje 숨기양 들지 샤시나요래. So today, in this teaching, we're going to discuss Guru Yoga. Again, we have discussed the route of the path to liberation, which is refuge, the route of the path to omniscience, which is bodhicitta, the purification of obscurations through the recitation and visualization of Vajrasattva, and we've talked about the perfection of the two accumulations, which ensure positive conditions for our practice, collected through the mandala offering.
And now we've come to Guru Yoga, which is said to be the pinnacle of the secret mantra path and is the root of all blessings. So previously, the distinction between Buddhist and non-Buddhist systems is regarded as whether or not one has taken refuge or not. And the distinction between the lower and the higher Buddhist vehicles is the distinction of bodhicitta, whether or not there is bodhicitta or not. And we've again discussed Vajrasattva and Mandala as the necessary conditions for us to then engage in Guru Yoga. So Guru Yoga is meant to allow us to receive the Lama's blessings. We can think of it like a mirror. If a mirror is dirty, it has smudge and grime on it, it's very difficult to see clearly the reflections. But now, since we've purified our obscurations and collected the positive conditions through Vajrasattva and Mandala offerings, and of course having gone to refuge and generated bodhicitta, we have done the work to clear away the grime from the mirror. And now we can be able to receive the Lama's blessings much easier. So what is Guru Yoga? Unfortunately, we didn't have the merit to meet directly the Buddha Shakyamuni. But now we have met our own teacher, and this teacher is connected to an unbroken lineage coming down all the way from the Buddha Shakyamuni. And our teacher has brought with them an unbroken and intact lineage of transmissions, empowerments, and instructions. So from this perspective, the Lama is extremely important because on our own, it's almost impossible to attain liberation for ourselves. So we need the Lama who can provide the skills and the methods that we need to attain liberation. So in this context, the Lama is Guru Rinpoche. Not all Buddhist traditions, of course, may accept Guru Rinpoche, but there's many scriptures from the Tantras and in the Sutras that discuss Guru Rinpoche. For example, one sutra states that the Buddha, when he was passing into nirvana in Krishnagara, said to his disciple Ananda, "Ananda, please do not be upset. In the future I will return as a master greater than before, born from the lotus." So it's also said that Guru Rinpoche is the embodiment of the three kayas. Amitabha Buddha from the Eastern Pure Realm, Shakya Sambhogakaya Avalokiteshvara, who abides in the Potala Pure Realm, and the Nirmanakaya Guru Rinpoche of Dhanakosha. All three are embodied as Guru Rinpoche. How they might have different names and different kind of characteristics. However, it is said that all three kayas are essentially one. It is also said that Guru Rinpoche is the condensation of, firstly, Kuntu Sangpo, or Samantabhadra, Dorje Chang, or Vajradhara, and the Buddha Shakyamuni himself. So Guru Rinpoche is the embodiment of these three as well. 다 진짜 송자다 Guru Rinpoche 디 당가랑 라민나 조티 도베갑도 nga마 캡터 심제당 갑두당 마임바 타랑 강도 네비 사조데 단단나싱 타만게 나와 마임바 오민 탁비 신감 뼈마게 비 신감스나라 너르테나 오민 탁비 신감 단다 타만게 나와 마탁비 나와디 탐자 어사 돈이기 인수 바누 되게 강래 아니 네 남바라 타바 오미 탁비 신감 지 남바라 타바 른든 삼일 사조 대단나싱기 강라 산지다 디양랑이 타만와 단다다도 마임바
소소랑이 기 인담 카레 이바티 곰낭 되그래 맨나야 인담 탐지 직도 디베 다니 반단도 쳇선바 아니 융마인바 얍코나 얍장바지랑이 안테지 탐말마 단단한 신기 수도 마인바 인담지 사지 유고 가서 소소다 인담로 인나다 빼샤샤바나 랑이 제레스수 곰낭 되그래 주준절마다도 곰낭 되그래 칸로 시소자다도 곰낭 되그래 아니 공부 오바면도 수도 인담 카레이마 디콤 장나 되그래데 이나야 지용다도 랑이 아니 빠른도르제 선바기 당니제도 겁나 인담 탐제 공부다 튀지바 자루 그래 디강래 아니 대 코로나라 랑데는가 최든 저제비 승리배만 인다 직비딩 겸내긴디 우견 태정자 현지창이 추종 세버 배샤 상배 최근 사브르조 차양도르제 엠베 대부분나 상위차게 배주 샴녀론다 자제 행어로람 자사와 순지 좀 나세 반달라메 ngooro kyuru seta 딩아랑조 딘라 아니 다 라마나바 산타베기 다 직디 차주 그래. So, having taken refuge and generated bodhicitta, we then imagine that we are in the pure realm of Akanishta. So, in general, when we're doing Guru Yoga, we imagine that we are in the pure realm of Akanishta, or in a pure realm, meaning we purify all impure appearances with the view of emptiness, and from within that kind of space, we see ourselves in a pure realm. So the world we're in is a pure realm, and all the beings, all the female and male beings, are seen as Vijayadhara gods and goddesses. So we give rise to completely pure appearances. So that's where we are. And then we ourselves are not in our normal form anymore, but we take the form of either our own idam. If we have a particular idam, it can be Tara, Yeshitsogel, Avilokiteshvara, etc. Any idam is fine. Or if we don't have a particular idam, we can visualize ourselves as a Vajrasattva. And in this case, we visualize ourselves as Vajrasattva without his consort. And Vajrasattva is said to be the very embodiment of all the idams. So in this case, it's appropriate, if one does not have their own particular idam, to visualize themselves as Vajrasattva. The Guru Yoga liturgy states, "Amid an ocean of offering clouds in the sky before me, on a tiered lotus throne, lotus, sun, and moon is Organ Totingsel, embodiment of all refuge objects. With one face, 2 arms, and a wrathful smile, he glows with brilliance. He wears the lotus crown, inner dress, gown, dharma robes, and brocade cloak. His right hand holds a vajra, his left a skull cup and vase, and he embraces the secret mudra in hidden form as a katvanga. His 2 legs in reveling posture, sitting in a sphere of 5-colored rainbow light, he sends out infinite cloud banks of the 3 roots. Appearances and existence is the essence of the glorious Guru." So with that, we visualize in front of us the Guru. In this case, it would be Guru Rinpoche. So we're visualizing Guru Rinpoche before us in the sky. 다 랑된 남거가 치팅자도 치비 위수 다들라 나랑서 소소기 다 카레 대바다도 제바다도 곰루 디 딩보다도 곰루 아니 디바다도 곰루 카레이나야 당가기 제와기 룩소디야 셰 딩보기 룩소디야 셰 디바 숨자샤 소소기 카레 캄라 카레 쳐와도 곰샤나 되기래 다랑디 남가 치팅 승디바만인다 직비 딩두 ngowarang 자윌라 마인 발라 남바 구루 심바체 나지 탐제 신진니비 다니 다디 샤는시 차니 투좀 세단 바와 아니 차에 서진도르제 정어와 안남기 파차답지 등와당 아니 옌백이 대분 남바 상위용 아니 같은 그 주제 봐 아니 샴니어롬다 자에 봉롱롱나데 나지 시와지 파 삼답 다 제바이나 되게 지속도 그러는 것이 지속도 빼마 님이 띵도
아니 렌징스 뭐 시리스가 름바지 구르바지 코랑랑 조바지 몽어드 난게나 마티레 렌징스 뭐 시리스가 곰 차야반 득수다 임반냠샤게 되나 까발라 짐바 티기 예수 아니 로벤 잠바 신년다 인도 벤제게나 수다 시리스가기 지주두르 로벤치 몽가랍 도르치 체티 예수 공부 오바메다 인도 파바제레스 되게 가라도 지게 지주도 아니 도르제스만 도르제창 치고 끈도 사보 도르드나 아니 조젠지 빌라마 탐제 켜바니 휴 자지다 송와게 조젠지 빌라마 탐제 타풍세 예테 다티 예 두루 아니 그래라스나 체자 룽덴 도르제스 그랬나 자와자라 자사르 중고 먼잠비 양체레스 창난 도르제라 른증 타망게 룽 아누 요가게 른증 탐제 예테 아니 예언 두루 알로벤 상제 상와라 지주도 아니 로벤 킥부터체 티팅도 rinzin loben gyala sop karate gyaba mahayogi ki rinzin tamche yeden tigi pala ani gen tu chokni la sopa ki dordna chaji cheji nanju jila sobe ngadu nyebi ki lama tamche tendesa tapungse yeden. For the visualization of Guru Rinpoche, in the Guru Yoga, there are extensive, middling, and concise levels of visualization that you can do. The one just mentioned in the liturgy is a concise version of the visualization. In essence, Guru Rinpoche is none other than your own Guru, but he appears in the form of Guru Rinpoche, specifically the subjugator of all appearances and existence. This means that he holds a 5-pronged golden vajra, holding it aloft in the air, in his right hand, and in his left hand he holds a skull and long live face. His consort is in her secret form as a Khatvanga, and Guru Rinpoche sits in the reveling posture, surrounded by a sphere of light. In the more extensive visualization, you can visualize that on the top of Guru Rinpoche's crown is a sun, moon, and lotus disc. And on top of that is great Vajradhara Sri Singha. Sri Singha is the master who introduced Guru Rinpoche to the view of the great perfection. Sri Singha holds the threatening mudra in his right hand, and in his left hand is in the mudra of equipoise, holding a skull cup. To Sri Singha's right is Manjushri Mitra, and to his left is Panchen Jnana Sutra. Above Sri Singha is the great Acharya Garab Dorje. To his right is Amitabha, and to his left is Avalokiteshvara. Above Garab Dorje is Vajrasattva, and above that Dorje Chang, and above that Kuntu Sangpo. Essentially, all of the great masters of the great perfection are gathering around in a great mass, a great crowd surrounding Guru Rinpoche. To Sri Singha's right, you can visualize Lungten Dorje, or King Ja, who is the holder of the outer tantras, together with the three protectors Manjushri, Avalokiteshvara, and Vajrapani, as well as the many masters of the Anu Yoga lineage. To his left is Acharya Sangye Sangwa, together with the 100 masters of the Maha Yoga lineage. And the 6 ornaments are Nagarjuna, Aryadeva, Asanga, Vasubandhu, Dignaga, and Dharmakirti, along with the 2 supreme ones, Acharya Shakyaprabha and Gunaprabha, along with the countless masters of the Kriya, Charya, Yoga, and inner tantras. So all of these masters are surrounding Guru Rinpoche in a big crowd, a great mass, a great gathering. Dene Guru Rinpoche ki ye turu lobenchi mo bimala mita ye turu kenje changju semba shiwa so shendara kita 아니 린두 체경원도 티송 디자인다 로젠베로 잔나라 소파기 아니 젬바냥나라 소파기
도르드나 아니 트위 터제 남숨나 소바기 아니 자베게 rin생 탐제 차풍서 예체 되게 된들라 아니 좀된된라 dorje sembala indam gide tugi lazo tamje ti yesu demo jumden de shagya tubala an choju tusumje sangje tamje gyabdu tambe che endu dajumbe ginde dang changju sumbe ginde tada tamje gi thala ani da bawo kando tamje chapungse te tada tamje gyang ani soso za mayimba guru rumbo che jigi yishi jigi ngangle ani nimada serse je kandu yoroba samji media ba chapungse ngasumdu juge tendeji pasan다 다디 당하기 다 예박이 루다우 신이다 검투나 되나신 검 아니 최종나 소박이 망복이다 고대당 되게 퇴전들에는 저도 거 하고 그래 안테도 믹사스면 아니 저도 시다시다 고속이 말에 딱 간다라 하고 여발에 하 같이 하고 말에 강다르도 나기 예바다도 바슈사링디. Then on Guru Mache's right is Vimalamitra, and to his left is Shantarakshita. In front is Trisong Detsen and the 25 disciples, including Vairotsana and so on, as well as all of the great Tertons and the masters of Tibet and India. And in front of them is the embodiment of all peaceful and wrathful deities, Vajrasattva. And to the right are the Buddhas of the 3 times and 10 directions, behind the collection of supreme and sublime Dharma, and to the left is the Sangha of Arhats and Bodhisattvas. And surrounding all of them in all directions are the protectors, Dakas and Dakinis. And the visualization is extremely vast. Their Guru Rinpoche is amassed in a sphere of light with sunbeams and light beams, very brilliantly illuminating everything, and they're all together in this one visualization. So you can think of it in a very vast way. So again, this is the extensive visualization, and some of the names you might not be familiar with, but for some people they are familiar with some of these masters. So I thought it would be helpful to give not just the brief visualization, but also an extensive presentation. tardu chabayna da jagar kirinjinge pekirinjinge tudu goma sobana yang da dingbo tardu chabayna ani guru rinpoche nangsi sinji nibi chizukdu lungu jere suwang tiki chizukdu ani gombo sangja nangwa thaya yang gombo oba me tiki thala ani rinjingi bi lama tamche ngesumji shugiye sambajik da di dingbo doji sa dingdingdere da 다 리쇼디 아니 낀디 누르포글로 스나 탐제 곰마토면 구르 rumbache지 곰샤나 구르 rumbache라 깹냥 구투 세파 창도 그래 구르 rumbache기 꾸디 ngöndro 낀디 숭 탐제 낀디 툭 사제 낀디 스나 아니 근저 숭기 다니 대양 구르 rumbache라 창와당 꾸 라마 낀디 숭 인담 기도 툭 칸로 체중 낀디 스드가도 아니 사바숭기 사조디양 들도사와 Guru Rinpoche ngowa tongpa chegu sarna dangakmetu sharwa longcha zobe guru sarna zosu samwa chunmi ku ane kusumki dangni di dora tena tamche Guru Rinpoche kinti nurpi lu sina tamche ane Guru Rinpoche chigi ngangdu zokwe sina tenang shingchi ane kinti nurpi lu se tenang shingi kumluk di ta mang che le tangpa mang che ta tenang shingchi da dabde oda che rukore o tende se diwa de lukti. For the middling visualization, you can visualize Guru Rinpoche in the form of the subjugator of all appearances and existence, and above his crown is Chinrezik or Avalokiteshvara, and above is Amitabha. And Guru Rinpoche is surrounded by the entire lineage of all the Vidyadhara masters. So that's the way you can visualize it in a more concise or a middling way. As for the most concise visualization, there's the tradition of visualizing Guru Rinpoche as the embodying jewel of the 3 jewels, the 3 roots, and the 3 kayas.
So in this case, in this visualization, Guru Rinpoche alone is visualized. Just Guru Rinpoche is visualized. His body embodies all of the Sangha. His speech embodies all of the Dharma. His mind embodies the Buddhas. And so in this way, he embodies the three jewels. Guru Rinpoche's body embodies the Lama, all the Lamas. His speech embodies all the Yidams. And his mind embodies all the Dakinis and the Dharma protectors. So in this way, he embodies the three roots. And then as for the three Kayas, as an empty essence, he embodies the Dharmakaya. As unceasing cognizant nature, he embodies the Sambhogakaya. And through embodying the compassionate capacity, he embodies the Nirmanakaya. So all of these three jewels, three roots, and three kayas are all embodied in Guru Rinpoche. So for most beginners, this is the easiest way to visualize Guru Rinpoche in the beginning. 다 룹답 텔라 다 가르라스나 치 손텝지 순둔 룹바탕 낭 냠바게 순둔 룹바탕 상와 레저 그 순둔 룹바스나 라마 룹탕들 림바 숨샤 다 동보디 나랑소 파치 손텝지 순둔 라마라 소바답 낭 냠바 바자구루 당니 칠랍두발라 낭 냠바 상와디 라미 툭 왕시 랑니 라미 툭 다랑서 예르메두 세네기 아니 고림도 림바 숨샤온데 가도 드링 아니 값수 바발라 치손데 주순두 루바디체 다 바르젤람 신디 베 메시징보아레 티레레레 신도 바르제 잡주구나 아니 잡투야 있는도라 마보 거사르티 샤상 다 디네 지구 나와 태야라 소와데 농고 투제 쳐볼라 소와데 두고 빼마주나라 소와데스 다 데데마 온데 갑도 다디 당보팅 그루 좀 버치긴 제바 탐제 단 노르디와 식당 되네 아니 꾸잉원서 통외 체신의 탐만투루 안도 그루를 버치기 제바주니디 아니 제바주니 그 그루를 버치 남다른 제바당 드락니 아니 그루를 버쳐라 소바다베당 아니 칠랍슈야당 되더그레레레시니 다 두제달라 진절로 제바다서 남나로 공바달라 어도서 니와도 치바지 디차당 라 제바레라 테레레 자투거레 티샤장 당가기디 다디 제바르디 조오르디 시와이나 지당 당보드루 홍 바자그르 반마 시티 홍 시티 나트데 그래 티 그루는 버지 공리기다 긴기권 장난한게라 가르숭데레스나 루숨쿠숨 예르메바 바자그르 리키조 빼마 띵걸 콜로나 시티 홍신 것도 스나 루숨스나 홍 세디 아니 쿠숨 쳐고는 거 줄왜 꾸다 디기다니 예르메바 바자그르 라데가도 릭탐제가 쏘고 소적으로 낭스스네 빠마 라데가노 아니 구루를 보셔 남주 주니 라 속박이 구루 삼지미디아바 주비고 선지다 탐제 아니 시티 홍무스나 대따라 구숨 속으로 용서 탐제기 달라 초당게 말이 받잔도 소세 다 도르디로 대셔마도 텐두 바자구루 세들라 데시 잡아나 아니 나바는 다발로네노 아니 팍팍 카레티 상제 코나치기 아니 로이지유라 레면도 사주 장지 선바도 조기양 아니 지신도 또 문제 같은데 송장 단다가수 바발은 디디도지 바자그룹이 데시 텐데치체. There are three stages to the Guru Yoga, or three stages to accomplishing the Guru. First is the outer supplication, the inner recitation, and then the secret activity application. So the outer level is to supplicate Guru Rinpoche through supplication prayers. The inner stage is to recite the Vajraguru mantra, which gathers in all of the blessings of Guru Rinpoche. And then secretly it is to receive the four empowerments and mingle with the Guru's wisdom mind. And so today we're going to talk about the outer supplication. As for the Ngöndro liturgy, it has for the outer supplication the prayer, the Bache Kunsel prayer, dispelling all obstacles prayer. The prayer is quite long, and we don't have time to go through each word of the prayer. But in essence,
And the prayer begins with, to the Dharmakaya Amitabha we pray, to the Sambhogakaya, the great compassionate one we pray, to the Namanikaya Padmakara we pray, wondrous emanation, master of mind, in India you were born, etc. Yeah. And so it begins with that, but then as after that specific prayer, we see 12 more verses that supplicate each of the 12 manifestations of Guru Rinpoche. And these 12 manifestations embody the 12 activities of Guru Rinpoche. It's the essential namtar, or the essential, you could say, biography of Guru Rinpoche. And so those 12 activities begin with a supplication to Gyalwe Dungzin that starts Kuingarsu Tongwitze. In English, when we gaze on the wonder of your perfect form, etc. And each one of those 12 supplications ends with a supplication that goes, with your love, guide us and others along the path. With your realization, grant us siddhis. With your power, dispel the obstacles facing us all, etc. So each one of the 12 manifestation prayers is concluded with that short supplication. As for the essential meaning of Guru Rinpoche's activity, we can look to the concise manual of daily practice, or the Gyungi Koljong. It says after the Vajraguru mantra, the 3 syllables are the 3 kayas indivisible. Vajraguru is the chief of the families. Padma is manifest as the mandala circle. Siddhi Hung invokes the cities. So here, the Gyungi Koljong is saying that Om Hong in the Vajraguru mantra represent the 3 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, and Namanikaya. The Vajraguru in the mantra represents Guru Rinpoche, the subjugator of all appearances and existence. The Padma in the mantra represents the 12 manifestations that Guru Rinpoche embodies. And Siddhi Hung represents the supreme Siddhi, which is said to be the life force chakra of all the 3 kayas. And it's this supreme Siddhi that can only be realized by perfect and complete Buddhas, and is not yet the object or within the realization of bodhisattvas. So we can look to the daily practice for this short teaching on the concise mantra, which summarizes Guru Rinpoche's activities. tukje dala chinji lo zewa daso lamna rong gongba dala Ngöndro zon niwa daso parche so se leki dwa da di chi sondep ki sundun rupa tang nang la tang lama rang se ilme tu sowa daba tang sangwa lama rang se ilme tu rupa sowa dabe 아니 tukje dala chinji lo se dwa tukje dala chinji lo se 아니 tukje yunla jukbiki nakjengi chena takpan gigi shukegi tukje tuksewa chenpogi jesu gongde nakso tin namkata nyebe simchatamya nanyang metro wa go sumla linga isumna Guru Rinpoche gu sum tuk dorje sumgi 아니 나가당 가ገብ지 심지어 탐자라 진질랍도 쏘라디 두제 따라 진질로 없어 좀 당보대셔 되네 두제 따라 진질로 제가 따서 남나 통 성도 대따라 쏘르바 손대당 툭당 그외 낙소 카ገብ지 도와겐라 아니 아마기 부직벌라 심층왕나도 제와 침복이 낙소 tingé 닝미 도바 남 녹밤 람 멤발라 마타노와 타라와당 템제 kimbi 족베산제지 공방라 람나 동완 제도 소세 다디 니바티 텐데샤. Now, going back to the Bache Kunsao prayer, we can think of the prayer as a supplication outwardly, inwardly, and secretly as well. Outwardly, we're making the supplication to dispel all these outer, inner, and secret obstacles. And
inwardly, we're supplicating by seeing the Guru inseparable with the deity, and secretly, we are supplicating seeing oneself indivisible with the Guru. So, with each of the verses of the Bache Kunsel prayer, it ends with these repeated lines. And to clarify, it begins with your compassion, inspire us with your blessing. So when it says, with your compassion, inspire us with your blessing, what does that mean? We're asking that Guru Mache, manifesting his compassion to all sentient beings through his body, speech, and mind, we're requesting that he bless us with his body, speech, and mind. And then it goes on to say, with your love, guide us and others along the path. And so we're requesting that Guru Mache, with his love, like a mother would for her children, guide us on the correct path, make sure we don't stray into wrong paths, but to continue or enter and to continue along the paths towards liberation and omniscience. So we're asking, please guide us. gongbe dala ngöndro zo gongbe dala ngöndro zo se gongbe dala ngöndro zo la de ga du ta de khare la sna 체제 지다바당 신이 지다바 캠비기 체제 지다바당 신이 지다바 캠비 이시 티숨 데메두 세비 이시기 공바기 달라 소베기 둔자 남라 왕보 랍딩 타미 깔와당 팀바 내갑당 내갑 티몽기 ngötup당 타투 초기 ngötup라 림당 식자르투 솔완 제지 스나 아니 리바숨바티 티데시 파체. The prayer then goes on to say, with your realization, grant us cities. And so we're asking Guru Mache to bestow his twofold realization, the realization that realizes everything, and the realization that recognizes things as they are. So realizing everything for what it is. Through that realization, guide us sentient beings, whether we are of high faculties, middling faculties, or lesser faculties, to eventually attain the cities being common cities, as well as the supreme cities. 다 니가네 다 니베 달죠 니베 안다서 파르체소 나기도와 니베 안다서 파르체소 나도가도 아니 가르스나 왕당 topju mijikpa shilang nga niwi nibekam dakso simje namla chinang sangwe parche tamje ani sarchebi tilegi solwa am ani membatla niwe dakso parche so se diche. With your power, dispel the obstacles facing us all. Here we supplicate Guru Mache that through the various powers, like the 10 strengths and the 4 fearlessnesses, that Guru Mache dispel through his enlightened activity and in all outer, inner, secret obstacles for myself and all others. 다 디기 제들라 아니 차장라 치 버지 시도소 나게 버지 나도소 상위 버지 인소소 다 차장라 자도 그래 다디 가려라서나 당보 치 버지 치도소 레디 강삼지기 발제들라 치 내지 직단라 때문에 락바 사추메 룽라 저다기 때니 아니 싸기 직바당 싸요비 직바당 아니 추기 직바당 매기 직바당 룽기 직발라 된달라 속바기 아니 심진 남지기 아니 리소라 파르투지 그래 치 발제로와 리소라 파르투지로 그러와 리소라 파르투지 대 간제 타다 아니 구루를 거치 중시 왕규르기 치루 중왕 나이 이시 융의 랑신도 샤르와암 소르와 미식베 랑신도 제지스나 아니 치바주 치르 소세트체 니바디 다 난기 바르체 난도 솔라게도 난지지 심전지 릴라 네비기 중학기 버와 난지기 심전 탐자 가르라스나 리디 샤차
부가 우라 소바 탐제 친 중화 시기랑싱리 바투데레 딜라테네기 아니 기가 나지 기비 둥아 아니 가비 둥아 나비 둥아 리기 캄달라 중시 캄 마뉴 말라테니 나당 내자라 송와기 다 망버지 버리 개가 나지 둥아 드네 기지 바르도 숨기 춘난기 바르자 탐제 한 구루 구숨 예르메 대와침보 이시기 낭외 숭증 살룬 특례기 다 죽바지도와 티 의미 낭도 친이 숭주 노르체기 통제도 파 손지 스나다디 낭기 파르지 낭도 손은 세들와. The Bachilamsa prayer goes on to say, outer obstacles dispel them externally, inner obstacles dispel them internally, secret obstacles dispel them into space. As for the outer obstacles, this involves the outer world and the beings within it. This is the coarse obstacles, normally regarding the dangers related to the four elements, specifically life-threatening obstacles dealing with fire, earth, wind, and water. So we request that Guru Rinpoche, through having gained power over the four elements, as through the wisdom that sees all outer elements arise as the wisdom of the 5 female Buddhas, that he may dispel all fear related to the outer obstacles of the 4 elements. As for the inner obstacles, this is related to the various illnesses and diseases that beings can be afflicted by. All of these diseases and disorders come from the 4 elements. For example, the blood, the flesh, the bones, the innards of all beings are the nature of the 4 elements. And from these 4 elements, there arises birth, illness, and death. Through the imbalance of the 4 elements, all manner of illnesses and diseases can arise. So we ask Guru Rinpoche, through the wisdom that has realized all confused appearances as the great bliss indivisible with the 3 kayas, that he dispel all inner obstacles. And to do this, that all duality regarding the winds, channels, and bindus enter into the central channel and thereby lead us to the great Vajra city of unity. 다 숨바디 아니 상위 파지 인소 솔라도 다 상와 심제기 길라 내위기 춘도께 자와 레당 니몽바 숭진기 파자 춘낭업으로심이 둥아 예제메바 간다 감수 걸바더라 코르데레 디 구루 때와 침 내전 겨우기 남가다위 예시지 이르 이수메바 내와 침비 공발라 내수 전이 아니 내와 침비 그래 이르 이수메바 니수 매바 대화침비 공바 응숨도 똑밤 딩앙라 아니 랩투바지 그러는 버체다 다 손지 신파 상위 파지 인소소 세트와. Next, we request Guru Rinpoche to dispel all secret obstacles. The secret obstacles involve that within the mind stream of beings, karma, the afflictions, dualistic clinging to solid reality, all lead to sentient beings wandering endlessly in samsara. So now we supplicate that we be able to realize through Guru Rinpoche's blessing the great wisdom, the great bliss wisdom mind of Guru Rinpoche by becoming indivisible with his space-like wisdom of great bliss, therefore dispelling all secret obstacles. 다 치파지 치르소 난게 파지 나도도 성요 파지 인소소 세디 레레라 아니 레바 디디디 잡산니 디게 젤라 가레라스나 신 치파지 치르소 난게 파지 성요 기베 착자 겹수 치라게 와오 파르체 디니 치낭 성요 파르체 디니 신자기 라말라 줌젠 시비군네 고숨 기와치메군네 착산니 파투끼 꿀
소소 랑기 로닝 장순 때네 디네 아니 장축 상제지 공방 마르토 파르투 아니 캡수 치나 캡수도나 대신도 안 tuksewa chimbogi gongbare jesu sungtu sonong sen da kiwa chada kyapsu chi se di digi tenda di che. The prayer goes on to say, in devotion I pay homage and take refuge in you. So after we've requested to be blessed and freed of the outer, inner, and secret obstacles, we again say, in order that these obstacles be dispelled, we pay homage and we take refuge in you. That until we ourselves have attained perfect and complete enlightenment, just as you have, please accept us with your great compassion and dispel these obstacles. 다 디기 제달라 다 가르라스나 오만바자 그룹에 맞సిం도스나 옴니 아니 저군나와테 누구 투지 심보 뚜루구베 맞중네 디갈라 오만바자 그룹 빼마니 아니 남두 그래 디 뚜베고 남두 중니라 소바당 아니 구루 죽숨라 소바게 도르데나 가진 콘도 바자 그룹이 대시 잡으러 어디다 남자 딘데스 파 디네 아니 구숨 소거로 용소기 아니다 ngöndro zone ji sta ji khong du shiwa na sing tin na shi che ta di parje lam sing di go ne juk bar tu ta chik di re zeba re la chik de re cha do re ani zeba re ki di ani dreshe jamna ani da youtube ya ji khara na ta di je pe mangbo ro ge sang ta gurur mo chen zeba re la ani ta phala chi khara di re la na ngzo phala juk 직접 공부지 랩되게 와오 되기다 대세 차장도 잡나 아니 발제담승 고네 죽파기 아니 다 도당선한 직바시를 쉬고 뭐가세. Next comes the Vajragur mantra. As we previously said, the Oma Hom represents the three kayas. Om is Dharmakaya Amitabha, A is Sambhogakaya Avalokiteshvara, Hong is Guru Rinpoche as their Namanikaya, Vajraguru again representing Guru Rinpoche, Padmasambhava, and the Padma can be representative of the 12 manifestations. So including Guru Rinpoche, we have the 13 manifestations. So again, this mantra embodies all the 12 deeds, enlightened activities of Guru Rinpoche. And this comes at the end, again, of throughout this prayer. To go through each word of the prayer would take quite a lot of time. But this, in essence, describes the intent of the Bachi Lamsal prayer. 다 디파르제 카레사다 디셰 파르제담스링 손데 제와 디셰 다 손데 디바 노르제 스강 투스 디숨산제 구루 림보체 ngöndro 침보이 샤 파르제 기슨도 타보서 소바데서 신지라소서 신앙상에 파르제 시와다 삼바 신디도 바라 진지 로세 다들라 치 낭 상와 스다 저해제나 당보 디숨산 구루 림보체 세드라 더바지나 디 치다르도이나 군조 숨레 그래 상제 긴조 티케스나 데노 마운 텐다 뒤숨지 상제 탐제 아니 상와 숨다 예메비기 라마니 구르름 버치기 당이 인당 아니 당보 디체 낭다르도이나 실랍지자와 라마레 디인당 공 여와 공지 링증다기 강산 예숨지 라마 탐제기 이시기 지속대한 구르름 버치 차더래 상와다르도이나 구숨레 시주구 남긴 촉된지 돈이 구당 이시 탐적이 샤시냐 들도 시와 치지고 저와 통제당 타위랑은 디디양 아니 구르름 버치에 차도 그래 디제도이나 당보 두숨산에 구르름 버치에 세디 되와 디시. Next is the Dusum Sangye prayer, which is a concise supplication. It goes, Buddha of the three times, Guru Rinpoche, Lord of all cities, great bliss, dispeller of all obstacles, wrathful tamer of Mara,
I supplicate you, bestow your blessings, pacify the outer, inner, and secret obstacles, and spontaneously fulfill all wishes. So this prayer again has outer, inner, and secret meanings. So the first line, Buddha of the three times, Guru Rinpoche. So Guru Rinpoche again represents the Buddha jewel, in that all past, present, and future Buddhas are all of the body, speech, and mind are indivisible within Guru Rinpoche's body, speech, and mind. And then Guru Rinpoche represents the Lama, which is the root of blessings from the three roots, the root of blessings, and that Guru Rinpoche embodies all of the masters from the three lineages of the victorious one's wisdom mind, the Vijayasattva's, and the human lineage, all combined within the general wisdom form of Guru Rinpoche. Then is from the three kayas, Guru Rinpoche represents the Dharmakaya, which in essence is emptiness endowed with all the supreme qualities, the very embodiment of all the kayas and wisdoms, the very spontaneous kaya free from all conceptuality. So again, Guru Rinpoche embodies the Buddha jewel, the root of blessings, the Lama, and from the three kayas, the Dharmakaya. 다 되네. 너tuk 된다. 대화 춤이 샤블라다. 다 딩어tuk 된다. 대화 춤이네. 시 따르도이나 아니 근저 숨래 담제 근저 시작했나? 년토당 엘릭 탐제 구루를 버치기 숭라 때니 숭와당 구루를 버치 숭라 때니 냠수 나와라 때니 tuk이면서 아니 치다도 아니 담제 다 나타르도이나 자와 숨래 너tuk지 자와 너tuk지 자와디 다 인담체래 또 초당 티몽기 너도 말리 바탐제 아니 구루를 버치라 때니 통면서 되자 상와따르도이나 치지 상와따르도이나 아니 구스나 농차서고 치지굴라 마의 신도 아니 랑낭도 구당 이세도 현낭도 아니 현낭치나는 거 두두고도 아니 사주 창주 선바도 탐자르기 잡아서나다 도르데나 구당 이세 탐제기 당이도 쉬와이나 다디 발너도 근다 대화 침비 샤업세디 다디기 되셔디체. The next line states, Lord of all cities, great bliss. In this line as well, we have the inner, outer, and secret meanings, and that Guru Rinpoche is the embodiment of all the sacred Dharma, and that through the teachings of Guru Rinpoche, those that follow those teachings can attain either the higher realms or full liberation. So he embodies the sacred Dharma. And then Guru Rinpoche also embodies the Idam, which is the root of all cities. The cities can be divided between the common and the supreme cities. So it's by relying on Guru Rinpoche that one can attain the cities, and therefore he is the embodiment of all Idams. And then from the three kayas, Guru Rinpoche embodies the Sambhogakaya, in that without wavering from the Dharmakaya, self-manifestations or self-appearances and appearances on the behalf of others naturally and spontaneously arise to benefit beings, and therefore Guru Rinpoche is also the nature or the identity of all the kayas and all the wisdoms. 라틴에 발제기 쓰는 쓰다 다딜라 니다 발제기 쓰다 치다르도이나 나 근조 숨낭네 아니 근디 근조데 람nga 사주 기 발제 탐셰 스파신의 연대 중위 톡디 근디 근조라 레선다 치다도 근디 근조 어이 낭다르도이나 다 자와 숨레 자바숨레 아니 칸로와 칸로 체종 지다 탐자가 아니 루바 보기 살람지 바다 탐자파 신니 틸레 넘버 시 루비 튕진도 두게 현상 아니 나한다도 다 칸로 체종 긴디
상와따르도이나 아니 구숨레 아니 춘웨고 dunja rab ting thamasu sosi ani sosugi ngodang teba dunja khangla khangdun gi toni trui ku jabastam ni mi jaba tiang ani kurun bache ta ju ne tena ani parche kin sinu seti patu shusar. The next line reads, Dispeller of all obstacles. And so here we can say that Guru Rinpoche represents outwardly the Sangha, in that he embodies all of the spiritual friends, all of the aids that benefit practitioners on the 5 paths and the 10 bhumis as the Sangha. And then inwardly, we can say Guru Rinpoche is the embodiment of all the Dakinis and Dharma protectors, in that he embodies the ability to pacify all obstacles and aid the practitioner in accomplishing the path, as well as performing the 4 activities. So again, Guru Rinpoche embodies the Dakinis. And secretly, among the 3 Kayas, Guru Rinpoche displays in Nirmanakaya forms for all sorts of beings of lower, middling, and higher capacity, and teaches and tames beings in whatever way is appropriate to aid those beings. Tene didun thakpa tsalang sarwa ta didun thakpa tsalang ta dor dina tanda khondu shiwa nang shingi chi tar tuina kunchok sum nang tar tuina sawa sum sangwa tar tuina kusum gi dani di Guru Rinpoche cha ta thakpa tsalang la di Guru Rinpoche ke sangzen gyusen jikpi di shi rangsar tun 성제 상위 다숨 인수 세바 똑배기 똑바기 통네 다니단 툭제 칠래나 봐 시기 시행조에서나 되든 잡버사 세다다디 드레스체 다 솔바 뎁스 진지 랍도 소서도와 솔바 뎁소신다 치다도 메기 작벽이 아니 초등 어둑 탐제 토바르 대비가 소바다 바다 낭다도 고숨 아니 구숨 투기 랑싱도 똑토바게 소바다 바다 상와다도이나 스니 스랑의 심리도 구시 이생아된기 당니 전기 딜라 록수 주르바게 라마 메바지 탁세니 아니 라마랑심 일메도 투익 세비고네 소바다 바디 소바 뎁소스더라. In the same line, it states Guru Rinpoche's secret name, Wrathful Tamer of Mara, Dudu Dakpo. So again, Guru Rinpoche has the power to liberate into the basic space of wisdom all negative forces, in this case given the name Mara. And the next line states, I supplicate you. So outwardly we supplicate Guru Rinpoche with strong devotion, so that we can be blessed with the siddhis, common and supreme. And inwardly, we request to realize the nature of Guru Rinpoche's body, speech, and mind. And then secretly, we decide one-pointedly that the nature of mind is none other than endowed in the nature of the 4 kayas and 5 wisdoms, and within that mingle inseparably with the Guru's wisdom mind. 진지랍도 소라 진지랍도 소라 안 가르스나 리라 라메 꾸이 진지랍니 리 낭동 꾸더지기 장신도 똑똑바다 ngakla lami sungi sinji lamni ngak thakdong sungdorjiki ta tindu toktu batang yila lami ki tukdorjiki tine yi rikdong tukdorjiki nandu tone dor dunada
소바도 신이랍 소자 치낭 상위 발지 시와 당스 다다지 다 발지 남승갑도 되바자바다데 아니 중시 치 발지 따룬 난게 발지 둔도 심지 발지 치기디 치기 중와 시라당 너와 소바기 아니 네바당 낭 아니 다 따룬기 발지 신나양 다 다지 발지 남승갑도 나게 치 발지 시로 난게 발지 남도 상 발지세 김제 림바 계신 게와 마 슈트바데 아니 신앙 상위 발지 시와 당스 바디 슈사. Then the prayer states, bestow your blessings. So the blessings in this case would be, we request that through the Lama's enlightened body, through the blessings of the Lama's enlightened body, blesses our body, giving rise to the Vajra body of empty appearance. And then through the blessings of the Lama's speech, it blesses our own speech, bringing about the Vajra speech of empty sound or empty resonance. And through the Guru's wisdom, through the Guru's wisdom mind, blesses our own mind, bringing about the Vajra mind of empty awareness. And again, the next line reiterates, pacify the outer, inner, and secret obstacles. The outer obstacles being the four obstacles of the four elements, the inner obstacles being obstacles related to the winds, channels, drops, or bindus, and the secret obstacles being obstacles of confused appearances of mind. 타타마 데라 삼바힌지 두바르 친지로스 레도아 타디 삼바 데라 네캅게 삼바당 타투게 삼바르마 니샤 네캅게 삼바디 아니 당뭐 체ring와 내미바 아니 체득게 대된 탐자 두바당 아니 시제 왕타라 속바게 레 탐제 두바 아니 삼바당 타르투 아니 초킹 ngöndro 산제지 공방 아니 구르름 버치게 꾸이 상와 숨당 깨르메바 다 삼바디 디두바지 아니 당 다니라 다다 카잡지 심제 탐자라 친지 랍도 소스드가도 다 도르체 세칸 투키 데바디 다 이틀라 잡주 망보여래 되나 단데 지당게 도지 파 잡지 디주름 버치게 다 숨진 다르도 바 디디지 바 슈사르. The next line states, and spontaneously fulfill all wishes. So the wishes, or the sampa, in this case, can be divided into temporary and ultimate wishes or aims. Temporarily, we wish for long life, being free from all ills or sicknesses, and being able to benefit beings through the four kinds of activities of pacifying, subjugating, magnetizing, and enriching activities. And then ultimately, we have the wish to attain Buddhahood through the supreme city, and where we become indivisible with Guru Rinpoche's Vajra, body, speech, and mind. And so we have these wishes for not just ourselves, but all other sentient beings. And so the explanation I gave on this 6 Vajra lines, the Dusum Sangye prayer, was based on Dudjom Rinpoche's explanations. There are many explanations that go through all the different meanings, outer, inner, and secret of this prayer, but I used Dudjom Rinpoche's explanation here. 다 디기 제텔라 테니 다 니바텔라 아니 낭 냠바게 순두 라마 두바당 상와 레저크 순두 라마 두바세 다 텐데시레 다 디기 나랑조 카레레스나 다 치손듭 지출도 라마 두바디 나조 장로지 바사도게레 낭 냠바게 순두리아 당사그레 상와 레저크 순두 라마 두바데 조디 라마랑세 예르메두 따빙강라 샤데레 다디 틴 탐제 기 죽두 아니 양가랑조다 니마 딱바라지 고미레 잡도게레. After the stage of outwardly supplicating, there is the mantra recitation phase, and then thirdly, the activity stage. The outer and inner stages we will accumulate
those prayers during those times. But within the secret stage of activity, it involves meditation. In this case, it is the meditation of the view when uniting indivisibly with the Guru's wisdom. So every day, when we engage in this section, we'll be actually meditating. 간스나다 시손뎁기 순두 두바디 나도 손뎁 탕사기와 나녀바기 순두 바자구르데 탕사기와 타상와 레저기 갑드 라마다나스 투이왕 실랑디 라마랑스 예르메두 샤데데라 땅가랑도 틴탐제기 젤라 아니 축삼 직다 바 냠샤치도 그래 데 라마랑스 예르메두 샤스데가도 땅가랑도 나감 가셰기다 라마 체니단 덴바 틴데기 토네 아니 심지 ngoam 심지 내루디 ngo테세 심지세지 틴데기 톱데교당 틴데기 아니 강사트데 나니 다 곰자발라 가셰 코와용 스그레 가셰 뇽와용 스그레 다디 소소소소레마도 텐두 다 드조 참자 라마 체니단 덴바 똑바단 덴바 아니 틴데지기 아니 빼자나나 셰샤바기 탭강라 파 티니 칙셰바자 마인바 테로르 수 따네 로르 심니파 밀라파 깨르바자 마인바 텐두 강 시아바르 체베기 직당 된 탐제 라마랑니기 아니 툭라 똑 대고기 라마 체니단 덴바 치기 딘네 아니 다 심티도 시나 아니 칠랍 주기레라 아니 페바용 그래 대만도 아니 랑라 똑비긴 딱기 마톤신도 투제 셴 트론스나 갈라카방상 다 데리나 칸이나 수이나 셰쇼 그래 타이나 단단하기 다 레아 탐보와 되발라 다 디디도 시와이나. So during the times of the outer and inner stages, we will be accumulating those prayers. And again, in the secret activity application section, it involves the receiving of the empowerments from the Guru and resting indivisibly in the Guru's mind. And so this kind of meditation we will do repeatedly, over and over, for some short times. But the most important thing is that if possible, one has met a qualified Lama and received mind teachings, or the introduction to the nature of mind from that qualified teacher. And so that's what we're meditating on in this section. Some have met a qualified teacher, and perhaps others have not. But when we talk about a qualified master, it's someone who has the qualities of realization, in that it's stated quite clearly in the text what these qualifications mean. And a qualified Lama will have fully grasped the meaning found in the trusted lineage of scripture, and have come to a full grasp, a genuine realization of that. And through that Lama, one would receive the instructions on the nature of mind, and based on that receive their blessing. 다 당보 나랑 속에 셈코랑기 랑신디 데버식 비닝보 상제니 닝보 라그래 심지 탐지기 카몽 심거 어디 상제 인라래 빼차샤바이나 오마라 마르키 켜바다 텔라 num기 켜바나 신신이 빼차샤나 오마라 마르키 켜버야래 이나 쫄바당 아니 지 쫄바 마찬나 아니 마르탱기 말해 텔나라 num야래 이나야 지 쫄바 마찬나 num탱기 말해 대만도 대수 진짜 손장 심지 탐지기 시코랑란 데버식 비닝보 상제기 유디여래 다디 똑바로 쳐발라다 나랑도 속사 입장하시네 대남신의 라마 천이다 덴베지기 등 어테체니 아니다 심기 내룩도 한코니 라마랑스 예르메도 랑릭 틴지 라마저 오타 두디로와 다디 당보 나랑도 치 마두마시나 당보디 셈세디 미삼 구삼 대자 셔당 뜨무 마자 타돌라서와 미삼 구삼 깨직시야 데모두기 셈 기제메 와지도와 디 케랑도 다 당보 간에 가봐도 치 중화시 사, 추, 매, 룽, 남갈라손의 추 용기도 따졌다. 아니 치니 용기면나 마냐나 아니 낭 풍복이 감라 여기 저기 세네 마 깡비 튀는 바도 걔랑 따지지 가봐도 차
아니 난기 Ka-Nying la sopa tang riba la sopa tidi kongsin kabadu misam kusam chikir kabadu seje tang kaabkala kirangi seje tangegi semchikduwa di kabadu diang seje tang tendeze shidikadu 아니 가시 키랑 누구나 셈세든 누구나 간데도 섭다 간데도 천도 간데도 그냥 딱신세 텐데 송장 아니 가로지네 키랑 셈든 누 신나니 파 땡큐미와시 민두 신나니 미땡구다 되지 텐데 진강라 키랑 좋다고디 아니 제지야보 땅 디기 강네 알라마스니당 덴바기 지라 딘두 짠니 아니 뭐저지 신나 그냥 편바당 니와시 뭐용 그래스 다 드링 라미나 조르티 다 디디디디지마 텐데시니 슈차잉 손텝 코르텔라 다 슈차이 다 산잉 아조디 곰도 자디카두 다 곰자디카두 아니 라마 우겐 쳔보니 스타 다디 다 젤라시나 제마티 다 나랑기 다 다둥 치든도 찍찍이요 들라 디캅도 시나 드링기 쳔담. So if someone has not genuinely gained realization in those instructions, it's extremely difficult just out of compassion to impart those onto others. It makes it a very difficult thing to do. For those that are just beginning on this kind of meditation, however, I think it's important to briefly summarize what we mean by this kind of meditation. So the nature of mind is said to be the Buddha nature. The nature of the mind is, in essence, the awakening. In essence, the very nature of Buddhahood. And this is the case for all sentient beings, that their very foundational or fundamental nature is essentially Buddha. You can think of milk in that it, in essence, has butter kind of pervading it, or how a sesame seed has oil pervading it. If the milk isn't churned, that butter will not become obvious, it will not manifest, nor if the seed isn't pressed, no oil will come from it. So in the same way, all sentient beings have as their very ground the essence of awakening, and it's by purifying obscurations and accumulating merit and wisdom, and in particular receiving mind instructions, the nature of mind instructions from a qualified teacher, that one comes to recognize the nature of mind, and therefore mingles inseparably with that wisdom of the Guru. And in this case, that would be called the ultimate Guru of awareness. But first, we can investigate what exactly is this mind. It appears to be this thing that can't stay put, but thinks of this and that unceasingly. And it can also arise in all different kinds of forms as the various afflictions of aversion, craving, arrogance, jealousy, confusion, and so forth. But we should ask, where does this mind come from? Does it come from the 4 outer elements? If so, look into that, investigate, see if that's true or not. If you don't find that to be the case, if it doesn't come from the outer elements, then look inwardly, from within the body. Check from the tip of your hair to the tip of your toes, if it comes from anywhere within the body. Is this chatting mind, this talkative mind that is always going on, is it in my blood? Is it in my bones? Where is it? Then from time to time ask yourself, well, who is it that's doing all this investigating? Who is that? And look into that. So if you think you have found the mind, then investigate, well, what it is. Does it have a color? Does it have a shape? And eventually you might think that it doesn't exist because it has no home or no origin. There's no place for it to be found. But if you say that it's not there, it's still there, thinking of this and that. So it's from this point, from within this kind of an investigation,
that one would approach and receive mind instructions from a qualified Lama on the nature of mind, and one would benefit greatly from those instructions. Jagana Jimbalong Trubaye Sepe Solandro Wandrono Varasho.